Laudetur Jesus Christus. Praised be Jesus Christ. A very warm welcome to this live-streamed broadcast of Pope Leo XIV's general audience, live from St. Peter's Square today, Wednesday the 6th of August. To the sound of the mariachis from wherever you are joining us, I would like to welcome you. Some of you may be joining us through various Vatican media channels. These might be the Vatican News app or the Radio Vaticana app, the Vatican News website, the Vatican News English YouTube channel, or our Facebook live feed. And then welcome to all of you who are joining us through our partner stations. These are EWTN Television, Salt and Light Television, Shalom World Television, Atmadarshan Television, Catholic Television, Catholic Faith Network in America. And our radio partner stations, Radio Maria England, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. And of course, many more of you may be joining through various other internet sites throughout the world. Regardless of where you're tuned in and how you're tuned in, welcome to you all. And last but not least, a very warm welcome goes to all of you joining through our dedicated American Sign Language broadcast, which is made possible weekly with the help of our friends at Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas. My name is Francesca Merlo, and it is my pleasure to be with you today. So Pope Leo did the rounds in his Pope-mobile. He really took his time greeting all of the faithful present. And there's quite a lot today. And he is now greeting the various language readers. As you know, the audience takes place in Italian. And then a summary of the Pope's catechesis is read by our various language readers in their respective languages, making the Pope's words more accessible to as many pilgrims as possible and as many faithful as possible, whether they be following online or present at the audience. So Pope Leo has just stepped onto the stage, and we will be hearing the Italian reader announcing the beginning of the audience. And the Holy Father will now start the general audience, so let us prepare to receive his blessing. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli. We will be hearing the Gospel of the Day read in the various languages. I will not be translating each reading, as we will be hearing it in English. But for those of you who would like to follow from home, the reading is taken from Mark chapter 14, verses 12 to 16. I'll say that just once more. The reading is taken from Mark chapter 14,
verses 12 to 16. And we have heard it in Italian. We will now hear it in French, after which we will hear it in English. So perhaps we could just take the time to follow from home or listen and reflect on the words that we are reading and hearing. Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. On the first day of unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover?" So he sent 2 of his disciples, saying to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the owner of the house, 'The teacher asks, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there." So the disciples set out and went to the city and found everything as he had told them. And they prepared the Passover meal. The Gospel of the Lord. You may have recognized that voice. That was Christopher Wells, my colleague here at the English program of Vatican Radio, Vatican News at the Dicastery for Communication, and he often sits where I'm sitting now, commentating just as I am. And just a reminder for those of you who have just joined, we are listening to the reading of the day, which, if you would like to follow from home, is taken from Mark chapter 14, verses 12 to 16. I'll say that again, Mark chapter 14, verses 12 to 16. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad,
encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Palabra del Señor.恭读圣马尔谷福音，无酵节的第一天，即宰杀逾越节羔羊的那一天，门徒对耶稣说：“你愿意我们往哪里去，给你预备吃逾越节晚餐？”耶稣就打发2个门徒，对他们说：“你们往城里去，必有一个拿着水罐的人迎面而来，你们就跟着他去。他无论进入哪里，你们就对那家主说：师父问，我同我的门徒吃逾越节晚餐的客厅在哪里？他必指给你们一间铺设好了的宽大楼厅，你们就在那里为我们预备吧。”门徒去了，来到城里，所遇见的正如耶稣给他们所说的，他们就预备了逾越节晚餐。以上是基督的福音。Leitura do Evangelho segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. وفي أول يوم من الفطير وفيه يذبح حمل الفصح، قال له تلاميذه: إلى أين تريد أن نمضي فنعد لك لتأكل الفصح؟ فأرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وحيثما دخل فقولا لرب البيت: يقول المعلم: أين غرفتي التي آكل فيها الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما علية كبيرة مفروشة مهيئة، فأعداها لنا هناك. فذهب التلميذان وأتيا المدينة فوجداها كما قال لهما، وأعدا الفصح. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień Prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? I posłał 2 spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Oto słowo Pańskie. And Polish was Irmãos e irmãs, bom dia. the
The last language of the reading, and now the Pope is giving his catechesis, and I will provide a translation. Dear brothers and sisters, let us continue our Jubilee journey in the discovery of the face of Christ, in whom our hope takes shape and consistency. Today we will start to reflect on the mystery of the passion, death, and resurrection of Jesus. Let us begin by meditating on a word that seems simple but holds a precious secret of Christian life: prepare. Quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare? In the Gospel of Mark, it is told that on the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" It is a practical question, but also filled with anticipation. The disciples perceive that something important is about to happen, but they do not know the details. Jesus' answer seems almost to be a riddle. Go into the city and a man will meet you carrying a jar of water. The details become symbolic. A man carrying a jar, a typically feminine gesture at that time, an upstairs room already prepared, an unknown host. It is as if everything has been arranged in advance. And in fact, this is exactly the case. In this episode, the Gospel shows to us that love is not the result of chance, but of a conscious choice. It is not a simple reaction, but a decision that requires preparation. Jesus does not face his passion out of fatalism, but out of fidelity to a path freely and carefully accepted and followed. This is what comforts us, knowing that the gift of his life stems from conscious intention, not a sudden impulse. That upstairs room already prepared tells us that God always precedes us. Even before we realize we need to be welcomed, the Lord has already prepared a space for us where we can recognize ourselves and feel we are his friends. This place is fundamentally our heart, a room that may seem empty, but which awaits only to be recognized, filled and cherished. The Passover, which the disciples must prepare, is in reality already present in Jesus' heart. He has already thought of everything, arranged everything, decided everything. However, he asks his friends to do their part. This teaches us something essential for our spiritual life. Grace does not eliminate our freedom, but rather awakens it. God's gift does not eliminate our responsibility, but makes it fruitful. Today too, like then, there is a supper to prepare. It is not only a matter of the liturgy, but of our readiness to enter into a gesture that transcends us. The Eucharist is not celebrated only at the altar, but also in daily life, where it is possible to experience everything as an offering and giving of thanks. To prepare to celebrate this thanksgiving does not mean doing more,
but leaving room. It means removing what encompasses us, reducing our demands, and ceasing to hold unrealistic expectations. Indeed, too often we confuse preparations with illusions. Illusions distract us. Preparations guide us. Illusions seek a result. Preparations make an encounter possible. True love, the Gospel reminds us, is given before it is reciprocated. It is an anticipatory gift. It is not based on what is received, but on what one wishes to offer. It is what Jesus lived with his disciples, while they still did not understand, while one of them was about to betray him and another to deny him. He was preparing a communion supper for them all. Siamo invitati a preparare la Pasqua del Signore, non solo quella liturgica, anche quella della nostra vita. Dear brothers and sisters, we too are invited to prepare the Passover of the Lord, not only the liturgical one, that of our life too. Every gesture of willingness, every gratuitous act, every forgiveness given in advance, every effort patiently accepted is a way to prepare a place where God can dwell. Nella mia vita ho bisogno di riordinare perché siano pronti ad accogliere il Signore. We can ask ourselves then, what spaces in my life do I need to put in order so that they are ready to receive the Lord? What does it mean for me today to prepare? Perhaps to renounce a demand, to stop waiting for others to change, to take the first step. Perhaps to listen more, to act less, or to learn how to trust in what has already been prepared. E tra di noi scopriamo di essere circondati da segni, incontri. If we accept the invitation to prepare the place of communion with God and among ourselves, we will discover we are surrounded by signs, encounters and words that guide us towards that room, spacious and already prepared, in which the mystery of an infinite love, sustaining us and always preceding us, is celebrated unceasingly. In questa disponibilità quotidiana, may the Lord grant us to be humble preparers of His presence, and in this daily readiness, may that serene trust also grow in us, allowing us to face everything with a free heart, because where love has been prepared, life can truly flourish. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. So following the Holy Father's catechesis, we will now hear the summaries and the greetings. That means that every language reader, the same ones that read the Gospel reading, will greet Pope Leo on behalf of the faithful present and will read a summary of the Pope's words in their respective languages. After that, Pope Leo in turn will greet the faithful of that language group, and I will be translating the Pope's greetings for you all. However, I will not translate the summaries because you did just hear the full text in English, and we will also be hearing the English language summary, which usually Pope Leo reads himself, being, of course, a mother tongue English speaker. So we are now listening to the French language summary. Une salle déjà prête. Tout semble avoir été anticipé, car Dieu nous précède toujours.
La Pâque est déjà prête dans le cœur de Jésus. Il a déjà tout disposé, mais il nous demande de faire notre part. Cela signifie que la grâce n'élimine pas notre liberté, elle la réveille. Elle n'annule pas notre responsabilité, mais la rend féconde. Se préparer, c'est faire de la place en nous, en abaissant nos prétentions, en n'attendant pas que l'autre change, mais en faisant le premier pas. Alors, chaque geste de disponibilité, gratuit, d'amour donné et de pardon offert prépare en nous un lieu où Dieu peut habiter. Devenant ainsi d'humbles préparateurs de la présence de Dieu qui font fleurir la vie. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto con gioia le delegazioni dei giovani del Burkina Faso. I greet with joy the delegation of young people from Burkina Faso and Niger who have come to Rome as part of the Jubilee of Youth. I wish to renew my prayer for your countries. You have come here as pilgrims of hope. Keep going forward. Hope does not disappoint. As artisans of peace and reconciliation, you have all it takes to build a better and more fraternal world. I extend a special greeting to the French-speaking pilgrims and the groups coming from France. Let us ask the Virgin Mary to teach us the openness of heart, so that we may prepare a dwelling place for the Lord. His presence will make our world more beautiful and more humane. God bless you. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue avec joie les délégations des jeunes du Burkina Faso et du Niger venus à Rome dans le cadre du Jubilé des jeunes. Je veux vous redire ma prière pour vos pays. Vous êtes venus ici en pèlerin d'espérance. Allez de l'avant. L'espérance ne déçoit pas. En artisan de paix et de réconciliation, vous avez tout pour préparer un monde meilleur et plus fraternel. Je salue particulièrement les pèlerins de langue française et les groupes venus de France. Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner la disponibilité du cœur pour que nous puissions y préparer une demeure pour le Seigneur. Sa présence en nous rendra notre monde plus beau et plus humain. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep esteem and respect, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, today, in our continuing catechesis on the Jubilee theme of Christ our hope, we begin our reflection on Jesus' passion, death, and resurrection by considering the importance of preparing for an encounter with God. In the passage that we just read, the disciples were surprised to find that the upper room had already been made ready for them to celebrate the Passover. We are invited to discover here an image of our own hearts, chosen and set aside by the Lord as a place of encounter with Him. First, however, we must respond to the Lord's initiative by preparing our hearts
through concrete acts of love, forgiveness, and self-giving, so that he may come and dwell within us. By asking for our cooperation, he reminds us that true love, like the Passion itself, is not the result of chance, but a conscious and free decision to give of oneself. Let us ask the Lord today to teach us how to prepare for his presence and so be able to welcome him and those around us into our hearts. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those coming from South Africa, Vietnam, Canada, and the United States of America. During summer, a time normally set aside for holidays and recreation, let's not neglect the Lord's invitation to prepare our hearts by actively participating in the Eucharist and by doing generous acts of charity. May God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit der heutigen Katechese beginnen wir, das Geheimnis des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu zu betrachten. Kurz vor der Passion fragen die Jünger Jesus, wo sie das Paschamahl für ihn vorbereiten sollen. Die Antwort klingt nahezu rätselhaft, aber zugleich enthält sie alle Angaben, die zur Vorbereitung notwendig sind. Dies zeigt uns, dass Jesus seinen Weg zum Kreuz nicht zufällig geht, sondern aufgrund der bewussten Entscheidung, sein Leben für uns hinzugeben, alles dafür vorgesehen hat. Wie für die Jünger hat der Herr auch für uns einen Raum vorbereitet, in dem wir erkennen und spüren können, dass wir seine Freunde sind, unser Herz. Reinigen und bereiten wir es, damit wir dem Herrn begegnen und seine Gnade in uns wirken kann. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua tedesca. I warmly greet the German-speaking pilgrims. Today the Church celebrates a feast of the Transfiguration of the Lord. If we open ourselves to Christ and follow His word, He will enlighten and transfigure our lives as well. In this way, we can make His light shine in the world. Der Heilige Vater hat gesagt, herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Heute begeht die Kirche das Fest der Verklärung des Herrn. Wenn wir uns dem Wirken der göttlichen Gnade öffnen und dem Wort Gottes folgen, wird Christus auch unser Leben verklären. So können wir sein Licht in der Welt aufstrahlen lassen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Pope Leo is reading his own summary in Spanish, because of course he speaks Spanish fluently. Hoy comenzamos a reflexionar sobre el misterio de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Iniciamos meditando sobre un verbo muy valioso en la vida cristiana, que es preparar. Jesús les pide a sus discípulos que preparen la sala donde celebrarían la Pascua. En este gesto vemos la importancia de prepararnos y de hacer espacio para recibir al Señor en nuestra vida. Otra enseñanza es que Jesús no lo hace todo solo, sino que solicita la ayuda de sus amigos. Esto significa que el don de Dios no anula nuestra responsabilidad ni nuestra libertad, sino que las reaviva y las hace fecundas. También hoy, como entonces, los discípulos de Jesús tenemos que preparar una cena. Se trata de la Eucaristía, que no se celebra solamente sobre el altar, sino en la vida cotidiana, donde estamos llamados a hacer de cada acontecimiento una ofrenda y una acción de gracias al Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I warmly greet the Spanish-speaking pilgrims. Pidamos a Jesús, el pan vivo bajado del cielo, Let us ask Jesus, the living bread come down from heaven, to grant us the grace to prepare for the celebration of the Holy Mass with humility, and to live it with a willing heart, and to make our entire life a continuous Eucharist. May God bless you. Thank you very much. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的校外之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续以耶稣基督我们的希望为主题进行喜年的要理讲授。今天我们开始省思关于耶稣的苦难，反省为与天主相遇做好准备的重要性。在我们刚才所聆听的福音章节中，门徒们惊讶地发现，那楼上宽大楼厅是准备为他们过逾越节的。我们受邀在此发现我们自己心灵的写照。主选择并安排了我们和他相遇的场所。然而，我们必须先要回应上主的提议，透过爱、宽恕及奉献自我的具体行动来准备我们的心灵，好让他来居住在我们当中。他要求我们合作，提醒我们真爱，如同他的苦难那样，并非偶然的结果，而是一个有意识
且自由奉献自己的决定。今天，我们要祈求上主赐予恩宠，为他的临在预备道路。如此一来，我们就能以爱迎接他，迎接我们周围的人。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, I extend my warm greeting to the Chinese-speaking people. Dear brothers and sisters, build your families on the solid rock of gospel values. My blessing to you all. 我向讲中文的人们致以亲切的问候，亲爱的弟兄姐妹们，请你们将家庭建立在福音价值观的坚固磐石上。我降福大家。Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Com esta catequese, começamos a meditar sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, refletindo, de modo especial, sobre a preparação, ou seja, sobre como o verdadeiro amor não se improvisa. O Evangelho de São Marcos, ao narrar todos os preparativos para a Páscoa, mostra como Jesus escolhe viver o mistério pascal por fidelidade a um caminho livremente abraçado. Isso nos revela que a graça não anula a nossa liberdade, mas a torna fecunda, chamando à responsabilidade. Por isso, a ceia da Eucaristia, que ainda hoje somos chamados a preparar, não se resume ao momento da celebração, centro da vida cristã, mas prolonga-se no cotidiano vivido como oferta de si mesmo aos outros. O amor autêntico é sempre dom antecipado. Antes mesmo de ser correspondido, ele toma a iniciativa e oferece-se, assim como nos ensinou Jesus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente a quelli venuti da I extend a warm Portogallo greeting e dal to all Brasile. Portuguese-speaking pilgrims, especially those who have come from Portugal and Brazil. Cari fratelli e sorelle, ancora con gli straordinari eventi Dear del brothers Giubileo and dei sisters, Giovani, with the vivi nella extraordinary memoria, events of the Jubilee of Youth still fresh in our memory, let us continue to pray that the Holy Spirit may prepare the hearts of many young people to receive the proclamation of the Gospel. God bless you. A tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens, vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus vos abençoe.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على مشهد إعداد يسوع لعشاء الفصح مع تلاميذه في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال: هذا المشهد يبين لنا أن يسوع كان قد أعد كل شيء من قبل، فالعلية المهيئة ترمز إلى أن الرب يسوع يسبقنا دائما في محبته ويهيئ لنا مكانا للقائه، وهذا المكان في النهاية هو قلبنا. واليوم أيضا هناك عشاء نحن مدعوون إلى أن نعده. ليس الأمر هو فقط أن نعد الاحتفال الليتورجي، بل أن نعد أنفسنا لنكون مستعدين لأن نقلل من الادعاءات ونتخلى عن الأوهام ونفتح المجال لله ليملأ فراغ حياتنا. ونحن أيضا مدعوون إلى أن نعد فصح الرب. ليس الأمر هو فقط أن نعد الفصح الليتورجي، بل أيضا أن نعد فصح حياتنا. فكل علامة استعداد وكل عمل مجاني وكل مغفرة نقدمها أولا هو طريقة لنعد مكانا يمكن لله أن يسكن فيه. لذلك لنكن مستعدين متواضعين لقبول الرب يسوع، ولنصنع الحب حتى تزهر حياتنا حقا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto tutte le persone di lingua araba. Il cristiano è chiamato I greet a the essere Arabic-speaking people. missionario di Cristo, The Christian is called to be a missionary of Christ and a living witness of His presence and His love in the Signore vi world. benedica a tutti. May the Lord bless e you vi all protegga sempre and always da ogni protect you male. from every evil. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. المسيحي مدعو إلى أن يكون مرسلا للمسيح وشاهدا حيا لحضوره ومحبته في العالم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy odkrywanie oblicza Chrystusa. Dziś rozpoczynamy rozważania nad tajemnicą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania od refleksji nad słowem przygotować. Święty Marek Ewangelista pisze, że uczniowie zapytali Jezusa, gdzie mają przygotować Paschę. Jednak odpowiedź Jezusa: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody,
oraz Jego słowa o sali na górze usłanej i gotowej pokazują, że Pan przygotował już miejsce. Pascha, którą uczniowie mieli przygotować, była już gotowa w sercu Jezusa. Prosił On jednak uczniów, aby wykonali jedynie swoją część. My również jesteśmy zaproszeni do przygotowania Paschy Pana. Nie tylko w liturgii, ale i w naszym życiu. Prawdziwa miłość jest darem uprzedzającym. Dlatego każdy gest gotowości, bezinteresowny czyn, przebaczenie ofiarowane z góry, cierpliwie podjęty trud są sposobami na przygotowanie Bogu miejsca w naszym sercu. A tam, gdzie miłość została przygotowana, życie może naprawdę rozkwitnąć. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente pellegrini polacchi. L'odierna festa della trasfigurazione I warmly greet thee, Polish pilgrims. May today's feast of the Transfiguration of the Lord teach you to embrace the truth about God, whose love always goes before us and whose power accomplishes great things in you when you listen to Him with a trusting and humble heart. Gesù desidera la felicità dell'uomo, ma attende una risposta Jesus concreta desires e l'impegno human del happiness, but He awaits a concrete response and the commitment of the heart. I bless all of you, your families and your homeland. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Niech dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego uczy Was przyjmowania prawdy o Bogu, którego miłość jest zawsze uprzedzająca, a Jego moc dokonuje w Was wielkich rzeczy, gdy słuchacie Go sercem ufnym i pokornym. Jezus pragnie szczęścia człowieka, ale czeka na jego konkretną odpowiedź i zaangażowanie serca. Błogosławię Wam wszystkim, Waszym rodzinom i całej Ojczyźnie. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ricorre oggi l'80° anniversario. Today marks the 80th anniversary of the atomic bomb in the Japanese city of Hiroshima. In 3 days we will remember that of Nagasaki. I wish to assure of my prayer for all those who have suffered the physical, psychological and social effects of these bombings. Despite the passing of the years, those tragic events contro la devastazione causata dalle guerre e in particolare warn us about the devastation of war and in particular of nuclear weapons. My hope is that in the contemporary world marked by bloody conflict, there be security and that the tools for peace and justice and dialogue be given space. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. I extend a warm welcome to Italian-speaking pilgrims. In particolare, saluto le suore dell'apostolato cattolico. In particular, I greet the sisters of the Catholic apostolate
the handmaids of the Blessed Sacrament, and the Third Order Sisters of St. Francis, who are holding their respective general chapters. Care sorelle, auspico di cuore che possiate rendere sempre più viva in voi la testimonianza evangelica. Dear sisters, I sincerely hope that you may continue to enliven your evangelical witness in accordance with the founding charism. I greet the parish of Villa Estense, the Scouts of Biella, and the Colarmele Marching Band, invoking upon each of you the gifts of the Holy Spirit, so that your commitment to generous Christian witness may be strengthened. Il mio pensiero va infine ai giovani. Finally, my thoughts go to the young people, the ill and newlyweds. Today we celebrate the feast of the Transfiguration of Christ. May the radiant face of the Lord be a source of hope and comfort for you. My blessing to you all. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. And this ends the live-streamed broadcast of the Pope's weekly general audience, live from St. Peter's Square today, the 6th of August. Please visit vaticannews.va, as well as our Facebook, Instagram, X and YouTube accounts for coverage of today's audience, as well as for coverage of other Vatican and world news. On behalf of Vatican Media, I would like to thank all our sound engineers and our audio coordinator, as well as our media partners, EWTN Television, Sword and Light Television, Shalom World Television, Atmadarshan Television, Catholic Faith Network, in America, Radio Maria England, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. Thank you to all of you for making this broadcast possible, and thank you to all of you for joining us, and of course thank you once again to all of you who have joined through our dedicated American Sign Language broadcast, made possible today too with the help of our friends at Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas. My name is Francesca Merlo, and it really has been a pleasure providing the English language texts for you today. So until next time, Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ.